to celebrate the 75th Independence Day. It is a very auspicious and a special day for all the Indians. A peaceful morning always starts with a prayer. So, let us all go ahead and remember the Almighty in prayer. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। कर दान विधाता हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहारो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। It's time for hoisting our national flag. I request the children to stand in their respective places and salute the flag. Kindly don't clap. जनगण मन अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Life is full of celebrations. It's a grand, sweet song. The true beauty of music is that connects people. Music is a part of every known society, past and present. It is the universal language of mankind. Now, let us connect each other, celebrate the beauty of this day, and fill our hearts with patriotism by listening to a few beautiful songs sung by our little musicians. Na na ni na na, na na ni na na, na 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 na. Desham manade, tejam manade, desham manade, tejam manade, egurutunna janda manade. ধন্য পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশে সেরা অসি স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা এমন দৃষ্টি কোথা খুঁজে जन्मकारिणि मानदम् कर्ममेदिनि भानदम् नम्मलाङ्गनकोटिनम् अम्मयागिय भानदम् ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭಾವಿಯ ಪ್ರಜಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಗಗನತಿ ಮಿನಗುವ ಚುಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಯೋಮದಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ ಗಗನತಿ ಮಿನಗುವ ಚುಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ಯೋಮದಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಂತೆ अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे महफूज रही तेरे आन सदा चाहे जान मेरी यहाँ नार रहे हे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे ಭಾರತ ಸಮುದಾಯ வாழ்கவே ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಸಮುದಾಯ வாழ்கவே விடுதலை 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 ஒளிப்படைத்த கண்ணினாய் வா 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 ஒளிப்படைத்த கண்ணினாய் வா 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 स्वतंत्रते भगवती
तेरी नदियों में बह जावा, तेरी गेटों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वंदे मातरम, अंदा मंदरम, वंदे मातरम, ओ अंदा मंदरम। దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే, నీతి మనదే, జాతి మనదే, ప్రజల అండదండ మనదే, అందాల బంధం ఉంది ఈ నేలలో, ఆత్మీయ రాగం ఉంది ఈ గాలిలో, ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా భరత మాతకొకటే లేరా, రాజులమైనా పేదలమైనా భరత మాత సుతులే। అమ్మయాగియ భారతం నమ్మనా జనకోనిదన్, అమ్మయాగియ భారతం జన్మకామిని భారతం, ఆ కరుణేదిని భారతం। వందే వందే నావెల్లರೂ వందే। Happy Independence Day to all. Thank you friends for the mesmerizing performance. Now our friend Shiva Teja is here to share his views on Independence Day. Good morning. Firstly, Happy Independence Day to everyone. India, having the oldest civilization in the world, is one of the most diverse countries. It is famous for its rich culture, traditions and festivals. Today, we are here to celebrate 75th Independence Day. As the Indian citizens, we should not consider this day but only hoisting the flag and distributing sweets. This day should not be taken for granted, as many people forget the true meaning behind the celebration. Irrespective of any differences, Indians come together and pay the tribute to our great freedom fighters who gained independence from India's struggles and sacrifices. Independence Day is also a very important thing to keep the spirit of patriotism alive and at the same time enjoy the spirit of freedom. Long ago, our freedom fighters made our India free from Britishers. Now, it's our turn to understand the severity of coronavirus and fight against COVID-19 and build a COVID-free nation. Maintain social distancing, wear a mask, get vaccinated, stop the spread of COVID-19. Stay home, stay safe. Jai Hind. Thank you Shiva Teja. Dance is an art to express ourselves. Dance is the hidden language of our soul. It is one of the best ways to let our emotions out in a creative way. On this auspicious event, our friends are here to express their love towards the nation through their dance. Let's welcome Arna Shara and Akshita Shara. तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब तेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, दिल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू Thank you friends for an outstanding dance performance. Life is like a role play. Now, few of our friends are going to enact like freedom fighters. Let's welcome them with a big round of applause. You can kill me, but you cannot kill my ideas. You can crush my body, but you will not be able to crush my spirit. Hi, I'm Shahid Bhagat Singh, a very brave freedom fighter. I was executed at the age of 23, which made me a folk hero of Indian independence movement. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है थैंक यू I was the Queen of Jhansi. I was considered as the symbol of resistance to the British rule. I led an armed force against the British East India Company. I was known for my non-violence protest and launched the Quit India movement, demanding an end to British colonial rule. My slogan is do or die. I was known as the Nightingale of India. I was an Indian independent activist. I was elected as the first Indian woman president of Indian National Congress Party. I was the president of the All India Trade Union Congress. I led a silent protest against the Simon Commission in Lahore. I was a prominent social reformer. I participated in Salt Satyagraha. I took part in non-cooperation movement of 1922. I was also known as Iron Lady. I was the first chairperson of National Council on Women's Education. My name is Ronet. I'm studying in second class. I'm telling about Jawaharlal Nehru. I was an Indian independent activist and the first Prime Minister of India. I worked to make India an important member of international community. My slogan is Aram Haram Hai. Thank you. I am Matangini Hazra. I was also known as Gandhi Buri. I participated in the Quit India movement and the non-cooperation movement. Let us all be proud of our beloved nation. We all have to collectively strive to make India proud, vibrant, strong and supreme. Happy Independence Day. Jai Hind. My name is Naga Devansh. I am studying class 1D. My role play is on Alluri Sita Ramalaju. I led the ill-fated Lampa rebellion in 1922 to 1924 with the support of other local tribes. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. Lakshmi Sehgal. I was an officer of the Indian Army and was also referred to as Captain Lakshmi. I led the all-women regiment of Bose Indian National Army. Jai Hind! Are you all ready to listen to another melodious song? Here we go. Now let's welcome Bhavya Meenakshi to present a melodious patriotic song. ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। लब पे आती दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। Thank you. Thank you, Bhavya Meenakshi, for a mellifluous performance. Hero. A hero is a person who interacts to create a better place for all the people to live. India is a birthplace of great heroes. Due to this pandemic, the real life heroes are recognized. Now let's welcome our friends to pay a tribute to the real unsung heroes through a breathtaking dance performance. భగమంటే నిప్పుల వర్షం వచ్చినా జనగణమన అంటూనే తూకేవాడే సైనికుడు. ఫెడ 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 ఫెడమంటూ మంచు తుఫాను వచ్చినా వెనకడుగే లేదంటూ తాగేవాడే సైనికుడు. దడ 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 దడమంటూ తూటాలే దూసుకొచ్చినా తన గుండెను అడ్డు పెట్టి ఆపేవాడే సైనికుడు. మరణాయుధాలు ఎన్నెదురైనా ప్రాణాన్ని ఎదురు పంపేవాడు ఒకడే ఒకడు వాడే సైనికుడు. సైన్యుడు నీకెవ్వరు, నువ్వెళ్ళే రహదారికి జోహారు. సైన్యుడు నీకెవ్వరు, ఎల్లేని త్యాగానికి నువ్వే మారేరు. తిట్టలాంగుతయ్యా తిట్టలాంగుతయ్యా మనసంతా ఇవాళ ఆహాసరాల ఆనందమాయి హొయ్యా. తిట్టలాంగుతయ్యా తిట్టలాంగుతయ్యా పెదవుల్లో ఇవాళ ఎన్నో రకాల చుల్లోపు చేరి హొయ్యా. సూర్యుడివో చంద్రుడివో ఆ ఇద్దరి కలయికవో, సారథివో వారధివో మా ఊపిరి కన్న కలవో. విశ్వమంతా ప్రేమ పండించగా పుట్టుకైన ఋషివో, సాటి వారికై నిమంతుగా ఉద్యమించు కృషివో. అందరిలో ఒకడైన మనిషివో, సూర్యుడివో చంద్రుడివో
गई कलई जावा सारा दीवो हमारा दीवो माऊ पीरी कन्ना कलवा कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे हैं चाहे वैसे हैं अरे जो भी है जैसे हैं खुद पे हम नाज है जाने ना हमको ये ज़माना चाहो तो हमको आज़माना चार बात हम चार साज हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से किया वाले छूते के तार से किया वाले छीले हाथ से किया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया Thank you, friends, for a spectacular performance. Now let's welcome Lasya for presenting a wonderful speech. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు లాస్య. నేను యూనిసన్ స్కూల్లో 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. ముందుగా అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఆగస్ట్ 15 భారతదేశపు స్వాతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోబడుతోంది. 1947 ఆగస్ట్ 15 భారతదేశం 100 ఏళ్ల బానిసత్వం నుంచి విడుదలయ్యింది. దానికి గుర్తుగా స్వాతంత్ర్యానంతర ప్రభుత్వం ఆగస్ట్ 15ని భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవంగా ప్రకటించి అమలు చేస్తోంది. భారతదేశాన్ని బ్రిటిష్ వారు క్రమక్రమంగా ఆక్రమించుకుంటూ 18వ శతాబ్ది చివరకు దేశంలో ఉన్న చాలా భాగాన్ని తమ పరిపాలన క్రిందకు, కొన్ని రాజ్యాలను తమ ప్రభావం క్రిందకు తీసుకువచ్చారు. 19వ శతాబ్ది తొలినాటికి వారి ఆధిపత్యం పూర్తిగా స్థిరపడిపోయింది. స్వాతంత్ర సముపార్జనకై జరిగిన అనేక ఉద్యమాలన్నిటినీ కలిపి భారత స్వాతంత్రోద్యమముగా పరిగణిస్తారు. అనేక సాయుధ పోరాటాలు, అహింసాయుత పద్ధతిలో జరిగిన ఉద్యమాలు భారత స్వాతంత్రోద్యమంలో భాగాలు. బెంగాల్లో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన సాయుధ పోరాటాలను వలస పాలనపై వ్యతిరేకు మొదటి అడుగులుగా చెప్పవచ్చు. అతివాదులైన లాలా లజపత్ రాయ్, బాలగంగాధర్ తిలక్, బిపిన్ చంద్రపాల్ విదేశీ వస్తు బహిష్కరణ, సమ్మె, స్వావలంబన మొదలైన పద్ధతులను అవలంబిస్తే అరవిందో వంటి వారు తీవ్రవాద మార్గాలను అవలంబించారు. జాతీయోద్యమము చివరి దశలో జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వంలో అహింసాయుత మార్గాల్లో ఉద్యమించింది. నేతాజీ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ పేరుతో భారత జాతీయ సైన్యాన్ని స్థాపించి తూర్పు ఆసియా నుండి పోరాడగా భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమానికి పిలుపునిచ్చింది. ఇలాంటి అనేక పోరాటాలు ఫలితంగా 1947 ఆగస్ట్ 15 భారతదేశం స్వాతంత్ర దేశంగా ఆవిర్భవించినప్పటికీ 1950 జనవరి 26న భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చింది. ధన్యవాదములు. Thank you, Lasya. That was an inspirational speech. One nation, 29 states, crores of people, many religions, different cultures, and diverse traditions. On this auspicious eve, few of our friends are here to show us the traditions followed across the nation. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम
हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलते शरारे हैं पानी के धारे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलते शरारे हैं पानी के धारे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चलते शरारे हैं पानी के धारे। सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। Thank you, friends, for a great show. India is a great
with diverse talents. Talent is born but not made. Talent cannot be taught, but it can be awakened. Everyone is gifted with some talent. At Unison, all the kids have different talents. Now, let's have a quick glance at them. put the cabbage, or this cabbage, and after that let's put tomatoes, like 2, and then add some capsicum. Let's just add 2 of them, and cucumber. Okay. This is going and some. 1 is enough. Very good. And just add the mayo. Delicious mayo. And next we put it on the top. And squeeze. My second. This is how you make.
Thank you all. Thank you, friends. As we had reached to the end of the program, our respective HMM, Mrs. Lakshmi Koduru, will share few words on this day. Hello everyone. Today we all are here to acknowledge our privilege of being born in a free India and celebrate the 75th Independence Day of our country. On behalf of Unison family, I would first like to wish you all a very happy Independence Day. On this auspicious day, let's not allow those difficult times and struggles to fade away from our memories. Hence, let's pay tribute to the ones who fought for it, to the ones who held a vision for our country, and to the ones who sacrificed themselves for the same. Today, because of them, we have the freedom to follow our right to education, right to speak, and many more. Our country is one of the largest democracies in the world. India is one of the largest countries in the world of doctors, engineers, and scientists. We have come a long way after independence. Today, let's recollect few life's lessons taught by our freedom fighters. Like, take a stand for what you trust in. Each of those men and women, when confronted with a moral dilemma, took it on, head on, and took a brave, bold, unafraid stance. Children of today's world would be very wise to learn to stand up for what they believe in. So, do not be afraid to speak. Do not hesitate to take a stand if you think something is wrong. Next, change begins from you. Don't ask or wait for change. Things will only change when you will start changing. If you think that your colonies should be cleaned, then first start by cleaning your room. Next, dreamers. If our freedom fighters would have not seen a common dream, not dreamt of an independent India, their purpose would never have been shaped in the form of the moment they have each led so heroically. It is lovely and necessary thing to dream and to dream big. Never stop dreaming. If you stop dreaming, you stop living. So on this occasion, let's make a promise to ourselves that we will always protect our country by maintaining brotherhood, helping everyone at all times, taking good care of our surroundings and nature, educating people, keeping ourselves physically strong, mentally awake, and morally straight. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Once again, I wish you all a very happy Independence Day. Thank you, ma'am, for your encouraging words. Now I would like to conclude the day by thanking all the teachers, students, and parents for their support and cooperation in making the program successful. Thank you. Jai Hind.